Welcome to VGS Maths Education. Hi everyone, welcome back to VGS Maths Education channel. This is Ganesh sir. Today we are discussing about 10th class Maths progression, 6th chapter. So in this second part, what is that? Geometric progression gurinchi discussion chedam. So geometric progression general formation, what is that? A, comma, AR, comma, AR square, comma, dash 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 AR to the power of n. So it is a AR square dash 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 AR to the power of n minus 1. So in this A mean first term A1. It is the second term, what is that? AR. This is the A2. This is the third term. So it is going to, it is what is that? This is the nth term. Why? Because here is the r exponent 1 ఉందంటే ఇక్కడ సెకండ్ టర్మ్ వచ్చింది అన్నట్టు, అంటే ఇట్ ఈస్ ద మోర్ దెన్ 1 వాల్యూ. హియర్ ఈస్ ద ఎక్స్పోనెంట్ 2 ఉందంటే ఇట్ ఈస్ ద థర్డ్ టర్మ్, అంటే ఇట్ ఈస్ ద మోర్ దెన్ 1 వాల్యూ. హియర్ ఈస్ ద n-1 ఉందంటే హియర్ ఈస్ ద వాట్ ఈస్ దట్ nth టర్మ్, అంటే దీనికంటే ఒకటి పెద్ద ఉంటుంది కాబట్టి n వాల్యూ. n ఈజ్ ఈక్వల్ టు AR to the power of n-1 అవుతుంది అన్నట్టు. సో ఫస్ట్ టర్మ్ represented by A1, that is equal to A. Second term represented by A2, that is equal to AR. So third term represented A3, that is equal to AR square getting. So nth term AN is equal to what is that? AR to the power of n-1. ఇక్కడ 3 వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ 2 ఒకటి తగ్గిపోయింది. ఇక్కడ nth టర్మ్ వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ n-1 అంటే ఒక వాల్యూ తగ్గిపోయింది అన్నట్టు. సో A ఈజ్ ఫస్ట్ టర్మ్. సో R ఈజ్ కామన్ రేషియోని ఇక్కడ ఏమంటాం అంటే ఫిక్స్డ్ నెంబర్ అంటాం అన్నట్టు. ఫిక్స్డ్ నెంబర్. సో కామన్ రేషియో ఏ విధంగా వస్తుందంటే R ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెకండ్ టర్మ్ డివైడెడ్ బై ఫస్ట్ టర్మ్ చేస్తామన్నట్టు. సెకండ్ టర్మ్ డివైడెడ్ బై ఫస్ట్ టర్మ్ అండ్ సేమ్ అండ్ నెక్స్ట్ వన్ A3 టర్మ్ బై A2. సో లైక్ దట్ యూ కెన్ డూ ఇట్. కామన్ రేషియో యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్. సో ఎనీ టూ కామన్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ ఈజ్ దే, దట్ ఈస్ ద జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ అన్నట్టు. ఎనీ టూ కామన్ రేషియో ఈక్వల్గా వస్తేనే అది జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఉందన్నట్టు, లేకపోతే ఆ సిరీస్ అనేటిది జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్లో లేదు అని అర్థం. ఇఫ్ A2 by A1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు A3 by A2 ఈక్వల్గా వస్తే దట్ సిరీస్ ఈజ్ జామెట్రికల్ ప్రోగ్రెషన్ ఉంది అని అర్థం. In the geometric progression, R value A2 by A1 and is equal to A3 by A2. So it is the one formula, and one more formula, AN is equal to AR to the power of n-1. This is the introduction part of the geometric. This is the introduction part of the geometric progression. Now come to the exercise 6.4లో సెకండ్ బిట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. నా 6.4 ఎక్సర్సైజ్లో సెకండ్ బిట్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ దట్? A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 అండ్ R ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఇట్ ఈస్ అ గివెన్. సో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఆస్కింగ్. సో నెక్స్ట్ 3 టర్మ్స్ ఫైండింగ్. సో ఫైండ్ నెక్స్ట్ 3 terms. Next 3 terms, what is that? A mean it is the first term. So next 3 terms mean what is that? So A1, comma A2, comma A3, comma A4. So already A1 value it is a given. Next terms what is that? A2, A3, A4. So these values we are finding. So A1 mean what is that? A value it is how much given? 4 it is a given. So A2 is equal to what is that? A2 is equal to AR mean what is that? A value is equal to 4 and R value is equal to how much given? 3 is there.
So 4 3s are 12. So A2 it is a finish. Next to A3 value. A3 is equal to how much is there? A R square. So ఇక్కడ 3 ఉందంటే ఇక్కడ ఆ ఎక్స్పోనెంట్ ఎంత ఉంటుంది, ఒకటి తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఆర్ స్క్వేర్ అన్నట్టు. సో ఏ వాల్యూ హౌ మచ్ ఈస్ దేర్ 4. సో ఆర్ వాల్యూ హౌ మచ్ ఈస్ దేర్ 3. సో 3 స్క్వేర్. సో 4 into 3 square mean how much is there 9. So 4 9s are 36. So this is the A3 also finish. Now we are finding fourth term A4. A4 is equal to what is that? AR cube. So A value how much given? 4 given. 4 right. And R is equal to how much is there? 3 is there. So 3 and exponent how much is there? 3. So 4 and 3. 3 cube mean what is that? 3 into 3 into 3 is equal to 27. So now 4 into 27 is equal to what is that? 4 7s are 28. So 8 right and 2 is there. So 4 2s are 8. 8 plus 2 is equal to 10. So 108. So A2 is equal to 12, A3 is equal to 36, A4 is equal to 108. So these are next 3 terms. సో ఈ విధంగా ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం కదా. సో ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కూడా సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంటుంది. సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. నౌ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √5 అండ్ ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/5. సో ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే కొద్దిగా ఇంకా మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది చూడండి. సో it is the next 3 terms mean what is that? A2, A3, A4. So these values we are finding. So A2 mean what is that? A2 is equal to formula A into R. So A into R mean what is that? A value √5 and R value 1/5. So this mean what is that? √5/5. So √5/5 ని ఇక్కడ క్యాన్సిలేషన్ పాసిబుల్ అవుతుంది. సో √5 ఏం రాసుకోవచ్చు? సింపుల్ √5 into √5 రాసుకోవచ్చు. సో √5 క్యాన్సిల్ అయితే సో వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్ 1/√5. సో దిస్ ఈస్ ద A2 వాల్యూ. నెక్స్ట్ A3 వాల్యూ. A3 వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ దట్? AR స్క్వేర్. సో A వాల్యూ హౌ మచ్ ఈస్ దేర్? √5 and R value 1/5 whole square. This means √5 into 1/5 into 5. So here is the √5/5 ఏం చేస్తామంటే 5 as it is గా రాస్తాం. ఇంకో 5 ఏం చేస్తామంటే √5 into √5 లాగా చేంజ్ చేసుకుంటాం. బికాజ్ ఇక్కడ మనకు క్యాన్సిలేషన్ కావాలి. పైన √5 అన్నది కాబట్టి √5కి √5 క్యాన్సిలేషన్ అవుతుంది అన్నట్టు. సో ఫైనల్గా వాట్ ఈస్ ద రిమైనింగ్? న్యూమరేటర్ పొజిషన్లో 1 ఉంటుంది, డినామినేటర్ పొజిషన్లో 5√5 ఈజ్ దే. సో దట్ ఈస్ ద A3 వాల్యూ. నౌ A4 వాల్యూ. A4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా? AR క్యూబ్. సో నౌ వాట్ ఈస్ దట్? A వాల్యూ √5, R వాల్యూ 1/5 క్యూబ్. సో this one also same as it is రాస్తాం √5. సో 1/5 క్యూబ్ అంటే వాట్ ఈస్ దట్? 5ని 3 times చేద్దాం. 5 into 5 into 5. సో ఇట్ ఈస్ ద √5 న్యూమరేటర్ పొజిషన్ రాయండి. సో 5 into 5 into 25ని మల్టిప్లికేషన్ చేయండి. అండ్ 1 more 5 ఏం చేస్తాం? 2 times √5 into √5 రాసుకోండి. సో ఈ √5 క్యాన్సిలేషన్ అయిపోతుంది. సో ఫైనల్గా వాట్ ఈస్ దట్? 25√5 ఈజ్ ద ఆన్సర్. వాట్ ఈస్ దట్? A4 వాల్యూ. సో ఈ విధంగా A1, A2, A3 నెక్స్ట్ 3 టర్మ్స్ వాల్యూస్ని ఈ విధంగా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. సో ఈ విధంగా రూట్ వాల్యూస్ ఉన్నా కానీ ఏ విధంగా క్యాన్సిలేషన్ చేసుకోవాలో మీకు ఈజీగా అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. నా exercise 6.4లో థర్డ్ బిట్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద గివెన్? 4, 8, 16 is this series is GPR not. సో ఈ థర్డ్ బిట్ అనేటివి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్
జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉన్నాయా లేవా అని అడుగుతుండ్రు. అంటే జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉన్నాయా లేవా కనుక్కోవాలంటే మనం ఏం చేయాలన్నట్టు కామన్ రేషియో ఈక్వల్గా వస్తుందా రాదా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈస్ ద A1 టర్మ్, దిస్ ఇస్ ద A2 టర్మ్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద A3 టర్మ్. సో R value is equal to what is that? First A2 by A1. A2 by A1 is equal to A3 by A2. Common ratio both are equal is there. So that is a geometric progression. Otherwise not geometric progression అన్నట్టు. So A2 is equal to how much is there? A2 is equal to 8 and A1 how much is there? 4. So is equal to A3 how much is there? 16 and A2 is equal to how much is there? 8. Now do it cancellation. 4 ones are 4, 4 twos are 8, 8 ones are 8, 8 twos are 16. So 2 is equal to 2. R value both times 2 equal గా వచ్చింది కాబట్టి it is, so here left side and right side same value వచ్చింది కాబట్టి it is geometric progression. It is geometric progression లో ఉంది అని అర్థం అన్నది. సో నెక్స్ట్ వన్ ప్రాబ్లం కూడా చెక్ చేద్దాం జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ కాదా అనేది. సో ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ కంప్లీట్ చేసిన. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ మీరు ట్రై చేయండి. థర్డ్ వన్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. సెకండ్ ప్రాబ్లం మీరు చేయండి. సో నెక్స్ట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం ఐ ఆమ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్. 555 555 it is geometric progression or not. So it is the A1 term, this is the A2 term, this is the A3 term. జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఉందా లేదా అంటే ఏంటి, కామన్ రేషియో ఈక్వల్గా ఉందా లేదా చెక్ చేయాలి. సో కామన్ రేషియో అంటే A2 by A1 is equal to A3 by A2. సో దిస్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ ఈస్ దేర్. సో దట్ ఈస్ ద జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉంది అన్నట్టు. అదర్వైజ్ దిస్ సిరీస్ ఈజ్ నాట్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్. సో చెక్ ఇట్. సో A2 is equal to how much is there? 55 by A1 is equal to how much is there? 5 is there. So and A3 is equal to how much is there? 5555 by A2 is equal to how much is there? 5500. So cancellation check it. 5 ones are 5 11s are. So here is the 11 5 ones 5 11s are 5 triple ones are. So what is that? 11 by 1 and here is the triple 1 by 11. So this is both are not equal. So this is not in GP. This is not GP problem. So 555 555 is not GP అంటే జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ సిరీస్లో లేదు అని అర్థం. సో ఈ విధంగా ఈ థర్డ్ బిట్ రిమైనింగ్ ప్రాబ్లం మీరు కంప్లీట్ చేసుకోండి. సో ఈ ప్రాసెస్ అర్థమైందిగా. జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఉందా లేదా అంటే ఏంటి, కామన్ రేషియో ఈక్వల్గా వస్తేనేమో లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఈక్వల్గా వస్తేనేమో జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉంది అని అర్థం. సో లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ జామెట్రిక్ ఈక్వల్గా రాలేదంటే సో దట్ సిరీస్ ఈజ్ నాట్ ఇన్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్. సో మీకు జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్ ఉందో లేదో అనేది క్లియర్గా అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను. నౌ సేమ్ ఎక్సర్సైజ్ 6.4లో ఫోర్త్ క్వశ్చన్. సో వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ గివెన్? x, x plus 2, x plus 6 are consecutive terms in the geometric progression given. So then we are, what is asking? Find the x value on it. So then what is that mean? Already this three terms consecutive terms and consecutive terms అంటే జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉన్నాయని అర్థం. సో మనము ఎక్స్ వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో కాన్సిక్యూటివ్ టర్మ్స్ జామెట్రిక్ ప్రోగ్రెషన్లో ఉన్నది అంటే ఏంటన్నట్టు కామన్ రేషియో ఈక్వల్గా వస్తుంది అని అర్థం అన్నట్టు. సో కామన్ రేషియో వాట్ ఈస్ దట్? దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్ టర్మ్, దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ టర్మ్, దిస్ ఇస్ ద థర్డ్ టర్మ్. సో వాట్ ఈస్ దట్? కామన్ రేషియో ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈస్ దట్? A2 by A1 is equal to A3 by A2. So now substitute A2 is equal to how much is it? X plus 2 by A1 is equal to X is equal to A3 is equal to what is that? X plus 6 by X plus 2. Now it is a both are fraction is there and
is equal left side right side is there, so you can take the cross multiplication. So x plus 2 into x plus 2 is equal to x plus 2, and right side x into x plus 6. So this value what is that? Getting x plus 2 into x plus 2, x plus 2 whole square, and right side what is that? X into x, x into x plus 6 is the right side. So x plus 2 whole square mean what is that? It is a a plus b whole square formula is there. So x square plus 2 into ab ante 2 into x into 2 is equal 4x getting, plus 2 square ante 4 getting. Here is the right side x into x, x square plus x into 6, 6x. So now left side and right side, it is a x square is there, so it is a cancellation to it. So finally what is the remaining? 4x plus 4 is equal to 6x. So x one side right, x terms one side right, constant term one side right. సో ఈ 4xని కూడా రైట్ సైడ్ తీసుకెళ్ళండి. సో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏముంటుంది? ఓన్లీ 4 ఉంటుంది. సో 6x, ఈ 4x అనేది ఇక్కడ వస్తే ఏమవుతుంది? మైనస్ 4x అవుతుంది. సో 4 ఈజ్ లీవ్ ఇట్. సో 6x మైనస్ 4x ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 2x. మనం ఓన్లీ x వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి x లీవ్ ఇట్ రైట్ సైడ్, ఓన్లీ 2 ఇట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ లెఫ్ట్ సైడ్. అప్పుడు ఏమవుతుందంటే 4 డివైడెడ్ బై 2, ఎందుకంటే 2ని x ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తుంది కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చే వరకు ఏమవుతుందంటే డినామినేటెడ్ పొజిషన్కి వస్తుంది అన్నట్టు. సో ఎక్స్, సో 2 1s 2 2s. ఫైనల్గా ఎక్స్ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ ఈజ్ దట్? ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అన్నట్టు. ఎక్స్ వాల్యూ వాట్ ఈజ్ దట్? దిస్ ఇస్ ద 2. సో ఈ విధంగా మనము ఎక్స్ వాల్యూను ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. ఈ క్లాస్లో మనం ఎక్సర్సైజ్ 6.4 గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. ఇంకా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయని ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఈ ప్రాసెస్లో సాల్వ్ చేసుకోండి. ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి. అదేవిధంగా ఈరోజు ఈ నెక్స్ట్ క్లాసులు కూడా ఈ 10th క్లాస్ చాప్టర్స్లో రిమైనింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ నేను అప్లోడ్ చేస్తుంటాను. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదేవిధంగా బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి. అప్పుడు నేను పెట్టే వీడియోస్ నోటిఫికేషన్గా వస్తాయి. సో థ్యాంక్ యూ. Please subscribe and click the bell icon.